హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ వెల్కమ్ టు కుశల్ అకాడమీ ఎంపిక మీది శిక్షణ మాది డియర్ స్టూడెంట్స్ టుడే we start the one important chapter current electricity. ఈ రోజు మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే చాప్టర్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే చాప్టర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాప్టర్ని మీకు చాలా సులభంగా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తాను. డియర్ స్టూడెంట్స్ సిద్ధంగా ఉండండి, మీరు పెన్నులు మీ బుక్స్ తీసుకొని రెడీగా ఉండండి. మనం ఇమీడియట్లీగా కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే చాప్టర్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. Current electricity. So minimum 3 questions to 5 questions ఈ చాప్టర్ నుంచి ఏ ఎగ్జామ్లోనైనా సరే మనకి రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, ఫస్ట్ వి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఛార్జ్. ఛార్జ్ అంటే ఏంటి, ఛార్జ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఛార్జ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ డెఫినేషన్. ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఛార్జ్ అంటే ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద ఛార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఒక రివర్లో ఎలాగైతే వాటర్ ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి దిగువ ప్రదేశానికి ఏ విధంగా అయితే వాటర్ ఫ్లో అవుతుందో అలాగే ఒక కండక్టర్లో ఛార్జ్ అంటే నెంబర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. జస్ట్ ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్నే మనం ఏమంటాము, ఛార్జ్ అని అంటాము. ద ఛార్జ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ క్యూ ఆర్ స్మాల్ క్యూ అండ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు కూలం. సింప్లీ వి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ C. So dear students, the formula for calculating charge equal to Q equal to N into E, where N equal to the number of electrons. N equal to the number of electrons and E equal to the charge for 1 electron, that is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. That's it. So this is where ఇంతే, ఇంకెంతకంటే ఏమీ లేదు. ఛార్జ్ అంటే మెయిన్ డెఫినేషన్ ఇస్ దిస్ వన్, సింపుల్. ఏమైనా కష్టం ఏమైనా ఉందా ఫ్రెండ్స్? మరొకసారి చెప్తాను వినండి. ద ఛార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ క్యూ ఆర్ స్మాల్ క్యూ. ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు ది కూలం. The formula for calculating charge, the basic formula equal to Q equal to N into E, where N equal to the number of electrons, E equal to the charge of 1 electron. The charge of 1 electron value equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. That's it. Okay, next we focus on the current. What is the current? Okay, note చేసుకున్నారా స్టూడెంట్స్? ఓకే రైట్, పాస్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. ఇమీడియట్లీగా వి స్టార్ట్ ది కరెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఛార్జ్ అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాము, ఛార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద ఫ్లో ఆఫ్ electrons, simply it is represented as capital Q or small q. Now coming to the current. So current definition is also very very easy amma, చాలా ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కరెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్. దట్ మీన్స్ ఛార్జ్ అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాము, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఒక నదిలో కానీ ఒక రివర్లో వాటర్ యొక్క ఫ్లోని మనం ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఫ్లోతో మనం రెండింటిని మనం చెప్పవచ్చు, ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే కరెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ద రేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఆర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ electrons. The current is represented by capital I or small I. The units of the current equal to ampere. Simply we call A. The formula for calculating I equal to capital Q by T. So where Q equal to the charge
and t equal to the time. The charge యొక్క యూనిట్స్ ఏంటమ్మా కూలుమ్, టైం యొక్క యూనిట్ ఏంటి సెకండ్. కూలుమ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ampere. That's it. So this is the basic definition of the current. Dear students, there is a little bit difference between the definition of the charge and the definition of the current. Definition of the charge ante simple ga it is the flow of electrons. The definition of the current ante simple ga the rate of flow of charge. Okay dear students, ఈ డెఫినేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరూ దాదాపుగా తప్పు చెప్తా ఉంటారు. కరెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ కొద్దిగా చేంజ్ ఉందమ్మా, మీరు గమనించండి. ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఛార్జ్, ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే కరెంట్. సో ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది నేను చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ కండక్టర్. దిస్ ఇస్ ద వన్ కండక్టర్. ఈ కండక్టర్ ఈ ఎండ్ ఒక ఏ, ఈ ఎండ్ బి. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తానో ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. ఎలా మూవ్ అవుతాయి? ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ దెన్ త్రూ ది బ్యాటరీ. ఈ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫ్లో అవుతా ఉంటాయి ఈ లూప్ లో. ఓకేనా? సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటాము? ఛార్జ్ అని అంటాము. సో కమింగ్ టు ది కరెంట్. కరెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సెకండ్ టైంలో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ క్రాసెస్ ది పాయింట్ బి. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బిని క్రాస్ అయ్యాయో ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నే మనం ఏమంటాము అంటే కరెంట్ అని అంటాము. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది చార్జ్ అండ్ కరెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ వి నో దట్ I ఈక్వల్ టు Q బై T. ఫ్రమ్ దిస్ I ఈక్వల్ టు Q ఈజ్ హౌ మచ్? Q ఈక్వల్ టు NE బై T. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ I have taken 3 electrons are crossing a point B in 1 second. ఒక సెకండ్ లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి క్రాస్ అయ్యాయి 3 పాయింట్ B అని మనం తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? I ఈక్వల్ టు N ఇంటూ E బై T, వేర్ N ఈక్వల్ టు 3, E బై T అంటే 1 సెకండ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. సో I ఈక్వల్ టు 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ 4 electrons are crossing point B in 1 second, I equal to 4E. For example, if 10 electrons are crossing point B in 1 second, I equal to 10 into E, where E equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. It is very very important. What is the E value? E equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Okay, that means, so మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బి పాయింట్ ని క్రాస్ చేశాయో ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని బట్టి కరెంట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఛార్జ్ అండ్ కరెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, now it is clear the charge equal to N into E and the current I equal to Q by T, that is equal to NE by T. So these are the formulas for calculating the charge and current. For example, dear students, I have taken the number of electron equal to 6.65 into 6.25 into 10 to the power of minus 18, and the one electron charge equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 and T equal to 1. So then what is the current value? I equal to NE by T. So N equal to how much? 6.25 into 10 to the power of minus 18 and E equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19. Sorry, it is the plus 18. It is the minus 19 divided by 1 second, that is equal to, we get here 1 ampere. So that means 1 ampere definition is the 6.25 into 10 to the power of 18 electrons are flowing or crosses point B in 1 second, then it is called the 1 ampere. 1 ampere ante here I have taken one conductor, this is the A, this is the B, here I am connecting one battery or one supply here,
in which the electrons are flowing in the conductor. Okay, so ఒక సెకండ్ లో 6.625 into 10 to the power of minus 8 6.25 into 10 to the power of 18 ఎలక్ట్రాన్స్ బి అనే పాయింట్ ని ఒక సెకండ్ లో క్రాస్ చేసినప్పుడు మనకి 1 ఆంపియర్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది కరెంట్. స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఉన్నాను. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్. The rate of flow of charge through the any cross-sectional area of the conductor is called the strength of the electrical current. So here I am taken one conductor. In this conductor, let us take the delta Q is the net charge of the cross-sectional of this conductor in delta T seconds. Then the average current. The average current I average equal to delta Q by delta T, where delta Q equal to the net charge through any cross-sectional area. Any cross-sectional area, and delta T equal to change in time. So this is about the strength of the electrical current. So here the units of the current equal to ampere, simply we called the A. Now the instantaneous current. The instantaneous current is calculated by the equation I equal to limit delta T tends to 0 into delta Q by delta T, that is equal to dQ by dt. So this is the formula for calculating the I equal to dQ by dt. So generally we are calculating I equal to dQ by dt. So this is very important formula. ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కరెంట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. I equal to dQ by dt, the units are ampere. From this equation you take dt from dt to here, therefore dQ equal to I into dt. Now integrating on both sides. Now integrating on both sides, we get Q equal to integral of T1 to T2 I into dt. So this is the formula for calculating the Q value. This is equal to the area of VI curve. మనం VI కర్వ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేసి దాని యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఛార్జ్ వస్తుంది. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ప్రాబ్లమ్స్లో వాడు ఒక VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చి ఛార్జ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ కర్వ్, ద ఏరియా ఆఫ్ ది VI కర్వ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఛార్జ్. స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ ది ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ అండ్ హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ ది ఛార్జ్. సో the instantaneous current I equal to limit delta T tends to 0 delta Q by delta T, that is equal to dQ by dt. Now integrating on both sides we get dQ equal to I into dt. ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే Q equal to integral of T1 to T2 I into dt. So this equation is the area of VI curve. సో ఛార్జ్ వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అని అంటే VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చి జస్ట్ ఆ ఏరియా యొక్క VI కర్వ్ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది.